Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. Today I am going to share a great lesson of English grammar. This is very important for all types of examination. It's very important for BCS examination, NTRCA examination, and also important for admission examination. If you want to take admission in any university, you must need this lesson. So this lesson is going to be very much important for all of you. Let's see what is the speciality of today's lesson. And this is sentence correction. Sentence correction can be based on different parts of sentence, that is number, gender, and correct form of verbs, correct form of articles, correct form of preposition, correct form of pronouns, etc., etc. So today I will discuss about the sentence correction part of preposition, correction of preposition in the sentence, and I will say you the Bangla meaning so that you can translate any types of sentence in your job examination, in the bank job examination also. First one is they are tired from working. They are tired from working. This is the mistake or error in from. They are tired from working. So after tired we must use they are tired of. We must use of instead of from. They are tired of working. They are tired of working. We should not use from after tired. Tired will take the preposition of. Tired of working. They are tired of working. They are tired from working. It's not correct. The correction is they are tired of working. Tired of working means they are fed up after huge work. Then number 2, the girls were trembling from cold. The girls were trembling from cold. From is mistake here. The correction is the girls were trembling with cold. The girls were trembling with cold. That means মেয়েরা ঠান্ডায় কাঁপছিল, তো এই ট্রেম্বলিং এর পরে we must use with. We should not use from because trembling will take preposition with. ট্রেম্বলিং এর পরে with বসবেন। এর অর্থ হচ্ছে মেয়েরা বা মেয়েগুলো, বালিকাগুলো ঠান্ডায় কাঁপছিল। Then number 3, I am sure for her honesty. I am confident about her honesty. I am confident in her honesty and I am sure that she is honest. So here for is not correct. I am sure. Sure will take off preposition. I am sure of her honesty. I am sure of her honesty. যে আমি তার সততায় নিশ্চিত বা আমি তার সততার ব্যাপারে নিশ্চিত। So sure of, not sure for. It will be sure of. Sure of is correct preposition here. The number 4, he is junior than him. Here then is the mistake. He is junior to him. Junior, senior, they are Latin comparative. Latin comparative will take preposition to. There will be no use of then at the time of Latin comparative form. Those comparative of the adjective will take preposition to as their preposition. So আমরা এই ল্যাটিন কম্পারেটিভ যে ডিগ্রিগুলো রয়েছে, অ্যাডজেক্টিভের যে ফর্মগুলো রয়েছে, জুনিয়র, সিনিয়র, সুপিরিয়র, ইন্টেরিয়র, আল্টেরিয়র, এগুলো যে রয়েছে ওয়ার্ড দিয়ে, সেই অ্যাডজেক্টিভের যে কম্পারেটিভ ফর্মগুলো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে দেন নয়, সেখানে অবশ্যই টু ব্যবহার করতে হবে সর্বদাই। সো হি ইজ জুনিয়র টু হিম, সে হলো তার চেয়ে ছোট বা বয়োজ্যেষ্ঠ নয়,
আমরা বলি এটাকে কনিষ্ঠ। নাম্বার 5 he succeeded he succeeded at he succeeded in his attempt সে তার চেষ্টায় সফল হয়েছিল। succeeded will take preposition in, so succeed এর পরে at preposition হিসেবে ব্যবহৃত হবে না, succeed এর পরে in ব্যবহৃত হবে। we must use succeed in, we should not use succeed at because succeed at is not correct preposition. Succeed in is the right preposition in any sentence. We can use this sentence in speaking in our free handwriting. At the same time it will be a question, it can be a question in bank examination, in a BCS examination, NTRCA examination, every type of job examination. Then we must remember that after succeed we should use in as preposition. Then number 6, your house is similar with our house. Similar with, your house is similar to our house, similar to our house. After similar we must use to, similar to, not similar with, similar to, similar এর পরে to বসে, with বসে না, অন্য কোনো প্রিপোজিশন বসে, similar এর পরে to বসে, similar to মানে অনুরূপ, লাইক, একই রকম সেটি। তাহলে তোমাদের ঘর বা গৃহ আমাদের ঘরের অনুরূপ বা একই রকম। Then number 7, they repented from their, তাহলে repented of অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, কষ্ট পাওয়া। they repent of their crime, তারা তাদের অপরাধের জন্য অনুশোচনা করেছিল বা অনুতপ্ত হয়েছিল। they repented of their crime, not they repented from their crime, it's not correct. The correct sentence is they repented of their crime. They repented of their crime means they were very much ashamed of their crime. They were repented. They repented of their crime. It's correct. They repented from their crime. It's not correct. এই সেন্টেন্সটি সঠিকটি হলো they repented of their crime. তারা তাদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। তো এইভাবে করে এই প্রিপোজিশনারগুলো কারেক্ট করতে হবে। We must make the sentence correct and those sentences will be incorrect. If you can understand or if you can realize the correct use of the parts of speech in the sentence, you will be able to correct any type of error, any type of mistakes, any type of incorrect sentence in your job examination, everywhere, anywhere. So I will show you some more sentences about sentence correction of preposition part. Let's see after this 7th number. এই 7টির পর আমি আরো কিছু তোমাদেরকে এখন দেখাচ্ছি, সেগুলো তোমরা দেখলে অবশ্যই পরীক্ষাতে ভালো করতে পারবে। Or sentences about correction. Number 8 is he was proud for his promotion. সে তার পদোন্নতির জন্য খুবই গর্বিত ছিল। তাহলে for হলো এখানে ভুল, সেটি কারেক্ট করলে he was proud of his promotion. He is proud of, proud will take of, not for. Proud will be followed by of preposition. He was proud of his promotion. সে তার পদোন্নতির জন্য গর্বিত। Number 9, he presided in the meeting. Here he presided over or at. Presided will take preposition over or at. Presided over the meeting. He presided over the meeting. সে অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেছিল বা পরিচালনা করেছিল। Then number 10, were you satisfied from your result? Were you satisfied? Then were you satisfied? Satisfied will follow preposition with. Satisfied will take preposition with. Satisfied
will be followed by preposition with. satisfy এর পরে সর্বদাই with বসে, সেটা খেয়াল করতে হবে। were you satisfied with your result, যে তুমি কি তোমার ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলে। were you satisfied with, satisfy with, not satisfy from, satisfy with. Then number 11, I prefer the white shirt from is error here. I prefer the white shirt. I prefer the white shirt. Prefer will follow to. I prefer the white shirt to the red. যে আমি লালটির চেয়ে সাদা শার্টটি বেশি পছন্দ করি। তো এই প্রেফারের পরে কখনোই ফ্রম অথবা দেন বসবে না, প্রেফারের পরে সর্বদাই টু ব্যবহার করতে হবে। এটি হলো প্রিপোজিশনের একটি কারেক্ট ইউজ বা কারেক্ট নিয়ম, প্রেফারের পরে টু বসবে। নাম্বার 12, শি ওয়াজ ম্যারিড উইথ আ রিচ ম্যান, তার এক ধনী ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়েছিল। শি ওয়াজ ম্যারিড টু, নট ম্যারিড উইথ, ম্যারিড to a rich man, she was married to, not married with, married to. Number 13, he insisted to go there. He insisted one going there. He insisted one going there. এটি বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষাতে আসছে বিগত দিনে অনেক জায়গাতেই। তাহলে ইনসিস্টের পরে সর্বদাই ওয়ান বসবে, নট টু। ইনসিস্ট উইল ফলো প্রিপোজিশন ওয়ান, ইনসিস্ট ওয়ান, নট ইনসিস্ট টু। দেন নাম্বার 14, হি ইজ গুড ইন ইংলিশ, হি ইজ good at English, he is good at English. Good at, not good in. Good at means ভালো, expert in English. He is expert in English. তাহলে he is good at English. good এর পরে at বসে, good at English. Then number 15, he is not jealous from. He is not jealous. Jealous means boast. Jealous of his brother. He is not jealous of his brother. That means he is not boast of his brother. সে তার ভাইয়ের প্রতি হিংসান্বিত নয়। He is not jealous of his brother. He is not jealous of, not jealous from, jealous of. এভাবে করে এই প্রিপোজিশন অংশের যে সেন্টেন্সগুলো কারেকশন টাইপের যদি পরীক্ষাতে আসে, অ্যাডমিশন টেস্ট, জব এক্সাম যেখানেই থাকুক, সেখানে আসলে তোমরা আমার এই সেন্টেন্সগুলো যদি ফলো করো, এগুলোর মধ্যে থেকে আসবে। আমি যে সাজেশন আকারে এখানে যেগুলো দেখাচ্ছি, এগুলো পরীক্ষাতে বিভিন্ন দিনে আসছে এবং সামনেও আসবে ইনশাল্লাহ, আশা করি। তা আসলে তোমরা অবশ্যই কমন পাবে, আর কমন পেলে অবশ্যই এই চ্যানেলের কথাই মনে করবে এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, ভিডিওটি লাইক কমেন্ট করবে, কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো কমেন্ট করে জানাবে, অন্যদের সাথে শেয়ার করবে। তো I hope all of you a bright future and I wish you all the best. Thanks for watching. Thanks to all.